Switching gears, why are you in the United States? Ну, на самом деле я здесь только из-за детей нахожусь, чтобы быть рядом с моими детьми. Okay. And are you able to work? И, к сожалению, на данный момент у меня нет разрешения на работу. Do you have access to investments or any other type of savings? Нет. Is it fair to say that child support is your sole form of income right now? Да. Okay. Um, and if you were able to decide if the children come with you, if you're ordered to leave the country, how would you make that decision? А, ну, год назад я бы точно приняла решение уезжать, и чтобы дети ехали со мной, потому что они этого хотели, так же, как и я. Но сейчас я вижу, что дети в школе, они уже привыкли, они нашли друзей. И вот я разговаривала с Никой, и она уже говорит, она мне сказала, что она хочет жить со мной, но она не хочет уезжать, потому что у нее здесь друзья. Okay. So would you allow Nika to stay if she asked to? Да, это для меня очень tяжело, но да. Okay. And Your Honor, may I share my screen? You may. So I'm showing you what is marked as Petitioner's Exhibit 1 or P1. Just going through it, are you asking the court to appoint you and Mr. Ivanov as joint managing conservators? Да. Are you asking for the ability to decide if the children stay in the US or leave with you if you're ordered to leave the country? Да, но это Um, зависит от их желания. Если они не захотят, я не буду этому препятствовать. um, are you asking that Mr. Ivanov have access to the children under a standard possession schedule? Or every other weekend? Нет, я не прошу именно строгих, строгой, а, строгого расписания. Наоборот, я считаю, что в свободной форме, когда они сами хотят друг с другом общаться, тогда они и могут это делать. Okay. So if anytime you both agree to visit, you think that the visit should happen, correct? Да, Okay. If the court were to set a minimum amount of time that Mr. Ivanov sees the children, would it make sense to have it be the Texas default for parent visitation? ну, насколько я понимаю, это имеется в виду, что они не могут отказаться от встречи с ним больше, чем 3 раза подряд. Так? Oh, well, that was going to be the next thing, but under Judge Martinez Jones's decree, he has a right to visit with the children on the first, third, and fifth weekends of every month. Um,
do you support having that be the visitation timeline? Ну, мы, в принципе, мы не соблюдали этого графика, и как бы я не вижу, что дети были чем-то ущемлены или... То есть я считаю, что, ну, как сказать, дети сами решали, когда быть с папой, когда нет, и они, например, сын, он больше времени проводил и оставался у отца. Но мы не считали это там первый или какой-то выходной. То есть не было вот этого четкого по графику. Um, Ms. Marzullo, I yeah, just want to sorry. make sure you know that we're running low on time. Okay, no further questions, Your Honor. Thank you. Okay, if you would stop the screen share. All right, Mr. Ivanov, do you have any questions for Ms. Ivanova? Да, у меня есть, Ваша честь. Несколько Go ahead. уточняющих вопросов. Подскажите, пожалуйста, в каком году семья переехала на Кипр? Это был конец 2014 года. 2014. Я бы сейчас хотел вернуться к судебному решению, которое было признано, выдано российским судом. В каком оно году было? Напомните, пожалуйста. В 2018. Вы присутствовали на заседании? Это было... Нет, у нас не было заседаний. Это был просто развод. Мгм. Вы присутствовали на судебном заседании об этом решении? Или ваш представитель? Нет, Отец присутствовал на этом заседании или его представитель? нет. Как дети в этот момент проживали на Кипре? Да, они проживали на Кипре. Как долго они проживали на Кипре? С 2014 года, получается, 4 года. То есть дети проживали 4 года на Кипре, а российский суд присудил выплату алиментов. Это разные страны. Так мы же не меняли гражданство, мы граждане России. То есть дети постоянно проживали на Кипре, а российский суд вынес решение об алиментах, Да. на котором суде никто не присутствовал из родителей. I'm sorry. Excuse me. This is the court reporter. Hi. I'm having a hard time knowing what the question is and what the answer is because Yep. you're just interpreting for both. And so I have no idea how to decipher. I'm in a very similar boat. It's hard to know. So if you could maybe say question, answer, that will help. Извините, мы наверное, слышим русский язык друг друга, и поэтому мы общаемся просто друг с другом. Yes, it's just because we can hear each other. Давайте я начну еще раз. В каком году семья переехала на Кипр? В 2014. В каком году было решение суда российского об алиментах? В 2018. В российском суде при вынесении решения присутствовали ли кто-то, мать, отец или их представители? Нет. То есть российский суд вынес решение самостоятельно. Да, это вполне нормальная процедура. That's the На основании чего он вынес решение? На основании заявления матери? Да, на основании заявления моего о разводе, того, что я подала на развод, и на основании заявления о подаче на алименты.
То есть во время вынесения российского суда дети проживали на Кипре. Да, они проживали с нами. Как долго дети жили на Кипре? Момент вынесения решения российским судом. 4 года. То есть правильно ли я понял, российский суд вынес решение в тот момент, когда дети уже 4 года проживали на Кипре? Да, потому что на тот момент и по сей день мы являемся гражданами Российской Федерации. Только российский суд может решать такие вопросы. Я бы хотел перейти к другому, небольшому уточняющему вопросу. После того, как мы переехали, вся наша семья, и дети, и мать детей переехали в США, вы сказали, что вы одевали и кормили детей. Я не говорила, что это было после того, как мы переехали в США. Я говорила, это было после нашего развода, когда я осталась одна. Извините, наверное, очень быстро говорю. Это было после нашего развода, когда я осталась одна и 2 года жила с детьми. То есть в тот момент, когда дети переехали в США и жили вместе с отцом, он одевал и кормил их. Да. Вы говорите, что отец запрещал вам видеть детей. Как это выражалось? Ну, например, как последней каплей Не спеши. перед тем, как мне подать вот это прошение в суд, было то, что я приехала. Last straw for me was that То есть еще раз, как отец запрещал вам видеть детей? Окей. Ты не дал мне увидеть моего сына в его день рождения, чтобы даже поздравить. Ты захлопнул передо мной дверь и не дал возможность увидеть и поздравить ребенка с днем рождения. Что точно он сказал в оправдании? Что я не договорилась с тобой? То есть он запретил увидеть ребенка только потому что не было заранее договоренности о встрече. Так? Ну, ты мне ответил так, да. То есть он не запрещал видеться с детьми. То есть он захлопнул передо мной дверь, вытолкнув меня на улицу, и это не запрещал? У вас была договоренность на этот день. А почему я должна договариваться с тобой, чтобы увидеть ребенка в его день рождения? У вас была договоренность или нет? Вот я пытаюсь понять, была ли договоренность увидеть ребенка. Я бы сказала, не было твоего разрешения мне его увидеть. Подскажите еще, пожалуйста, Евгений запрещал общаться посредством телефонной, мобильной связи с детьми? Ограничил это общение? Не спеши с ответом. Дай переводчику. Не запрещал общаться по телефону, но были моменты, когда дети были лишены, например, телефонов в качестве наказания. Хорошо, я хотел бы осмотреть последний вопрос, в частности, доходов. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас объекты недвижимости во владении? Есть на Кипре Что у вас на Кипре? апартаменты. Вы сдаете апартаменты? Нет. Есть ли еще какие-то объекты недвижимости, которыми вы управляете? Квартира Ники в Где России. она, где она находится? В России, в Москве. Вы сдаете ее, получаете доход? Да.
То есть вы получаете какой-то доход со сдачи в аренду недвижимости. Это доход в российских рублях. Он эквивалентен буквально $300 США. И большая часть его уходит на оплату коммунальных услуг и самого жилья, ну, то есть самой оплата за квартиру. Оплачиваете ли вы налоги за эту квартиру? Я не знаю. Мне не приходили никакие налоги на данный момент за квартиру. А кто оплачивает налоги за квартиру? Я не знаю, кому они приходят. Я в этой квартире даже не прописана. Есть ли у вас какая-либо компания, открытая в Соединенных Штатах Америки, на ваше имя? Да, компания есть. Дает ли она какой-то доход? Нет. То есть из всего дохода у вас есть квартира в России, которая принадлежит вашей старшей дочери, которую вы сдаете. Да. Ваша честь, у меня больше нет вопросов. Okay. Ms. Marzullo, anything else for this witness? Just very briefly, you testified to a few businesses just now. Do you receive any income from them? Извините, это вопрос кому? Мне? Мгм. Да, как я уже сказала, что квартира дочки в России, она сдается, но в основном все эти деньги, они идут на оплату коммунальных услуг за ту же квартиру. И я не могу использовать русские рубли здесь, в Америке. Так что этот доход Yeah. как бы не тот, на который я могу здесь жить или что-то покупать. But just to confirm, the rent that is paid to this business is used to cover the cost of the apartment mortgage and the bills associated with it, right? Это не ипотека, это коммунальная оплата. То есть каждый месяц ты должен платить за содержание, и за электричество, за все. Okay. So is there any money left over after those bills are paid? Получается, остается где-то в месяц около $100 примерно, если переводить на доллары. Okay, thank you. No further questions, Your Honor. Okay. Do you have any other witnesses to call? I was planning to call the guardian ad litem, but I see she's not here today. I would just ask that you take judicial notice of the report that she filed in this case and her recommendations. Okay. And I rest. Okay. And do we know where Ms. Swinton is? Did she have another hearing this morning? I haven't heard from her. Okay. Oh, apparently she can join us. Oh, great. I'm Christine Montes. I'm filling in for Jen Swinton. Yes. And she does have Okay. another hearing and she has a mediation all on the same day. So she's a little overbooked today. Okay, fair enough. Okay. It sounds like my staff just received a message that she would be available to join. So, Yes, I messaged her as well. okay, great. So we'll just pause for a moment. Okay. And Mr. Ivanov, did you have any further questions for the last witness, or were you through? Я бы хотел один уточняющий вопрос задать, если можно. Yes, go ahead.
Чтобы, извините, Ваша честь, чтобы было все достаточно точно, предельно и понятно. Касаемо недвижимости для Ларисы Ивановой. Был вопрос по поводу ипотеки. Эти 2 квартиры, они в ипотеке или они вам полностью, или они полностью оплачены и принадлежат вам? Только одна квартира, которая на Кипре, оплачена и принадлежит мне. Другая квартира оплачена, которая в России, и она принадлежит моей дочери, Нике Ивановой. То есть за квартиры, за 2 эти квартиры отсутствуют ежемесячные ипотечные платежи. Не спеши этот ответ. Ипотечных платежей нет за квартиры. Но за квартиру в России по российским законам мы обязаны ежемесячно платить коммунальные услуги. У меня больше нет вопросов. Спасибо, Ваша честь. Okay, thank you. All right. Hopefully the guardian ad litem will be able to join us shortly. She just sent me a message that she's on her way here. Here. Yeah, I suppose on her way down to my office so she can. Okay. Okay. Great. Thank you. Thank you. Will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I do. Okay, I think we'll start off with questions from counsel, Ms. Marzullo. Thank you, Your Honor. Ms. Swinton, can you state your name for the record? Jennifer Swinton, And where are you employed? Travis County Domestic Relations Office. Okay, and were you appointed in this case? Yes. And what were your responsibilities under that appointment? I was to visit both homes and talk to the children. I was to see about custody and visitation and custody. Those were the main things. Were you also asked to monitor Mr. Ivanov's therapy? Yes. Okay. And just generally, can you speak to your recommendations and observations in this case? You mean about his therapy or just in general? Let's start with in general. Okay, in general, I saw 2 households where the kids seemed happy. The boy seemed, Artemi seemed to want to spend more time with dad than Nika. But they both, there was a real understanding between the parents that the children would kind of be in control of when they would go to one parent or another. When I was visiting at mom's apartment, I was impressed because Mr. Ivanov came by and delivered groceries, and both parents seemed very cooperative with one another, which is not usually the case in our caseload. There was really no conflict while I had the case between there were no reports of bad behavior or alienation or anything like that while I had this case. Okay. So what are your recommendations in this case? Let me just look at my notes. Yeah, basically, I think that Mr. Ivanov had possession of his children according to the standard possession order, with the opt-out for Artemi and Nika for up to 2 consecutive visits to remain in place. That seemed to have been working according to both parties when I interviewed them and the children. So that was what I arrived at. And can you speak to Mr. Ivanov's therapy and his progress that you observed?
Yeah, I spoke to the therapist, or I'm sorry, I'm sorry. I spoke to CASA who enrolled Mr. Ivanov in therapy. And the focus of that therapy was on the appropriate means of discipline for the children and other parenting issues. I wasn't able to reach that therapist, but CASA told me, the CASA worker told me that Mr. Ivanov did not want to continue therapy after the hearing on March 3rd, and he wasn't interested in doing more therapy by the time I got the case. Okay. And can you describe Mr. Ivanov's house for the court? Yeah, it was great. It was big, full of got lots of games and equipment and just really fun things to do. The kids each had a bedroom. It was very nicely furnished. It was clean, safe neighborhood. It was great. So Okay. met I think his you, okay. And how does that compare to Ms. Ivanova's home? She has a small apartment, but she gives each kid their own room and she sleeps on the couch. So they each have a cute room, and her house is also very clean. It's comfortable. Lots of food was in the fridge, lots of cooking cooking equipment. There were pet birds there. It was a happy place. You're cheerful. No further questions, Your Honor. Okay. Mr. Ivanov, do you have any questions for the guardian ad litem? Да, Ваша честь, если можно, парочку вопросов. Go ahead. Не подскажете, пожалуйста, по поводу терапии? Вы сказали, что я отказался, то есть я не прошел терапию, я просто не понимаю. CASA told me that that you completed the 10 sessions that you were ordered to by CASA, but that you did not want to continue therapy. Oh, then I found that you did not want to continue therapy. I'm sorry, they said you didn't want to continue therapy after March 3rd, after you finished those 10 sessions. And then I asked you, I don't have the email in front of me, but I suggested the therapy and you declined, or you said you'd already been through therapy. And I didn't really see the need to push more therapy because I felt that it had been addressed in these 10 sessions, and that, you know, the reason you were sent to that therapy was really over like discipline. And I felt that and CASA felt that you had learned some things from that class and from this whole experience, from this court experience. So I didn't push you on that. I'm not saying you refused it. I'm just saying you didn't want to continue. You didn't see the need to continue therapy after those 10 sessions. And I, that wasn't something that I thought was really necessary for this case. То есть причину вы, извините, не знаете, почему, как бы, когда мы ее озвучивали на суде. На одном из судебных заседаний она была озвучена. Она есть в материалах дел. I don't think that's the question. Mr. Ivanov, can you rephrase that? То есть почему господин Иванов отказался от от терапии, вы не знаете. Why he didn't want to continue? I do not know. И подскажите, пожалуйста, когда последний раз вы посещали детей и их мать, помните примерную дату? I don't have the dates in front of me. It would have been maybe 3 months ago.
Ну все, спасибо, Ваша честь. У меня нет вопросов. У меня есть просто комментарий от себя по поводу терапии, если вам будет это интересно. Okay, you've already testified, but you can tell me briefly. По поводу моей терапии было несколько слушаний, где мы это обсуждали. Сначала терапия была онлайн, и после 3 занятий я сказал, что во время онлайн-терапии нарушается мое privacy, потому что я не знаю, сколько людей находится вокруг экрана терапевта и переводчика, и мне это было дискомфортно. Я попросил онлайн-терапию. И я провел 21 час онлайн с терапевтом, навещая его лично. Полностью все, что мне прописали. Не онлайн, а офлайн. То есть я в офис приезжал, в офис к терапевту приезжал. Okay, all right, thank you. All right, Ms. Marzullo, anything else for the guardian? No, Your Honor. Okay, Ms. Swinton, I do maybe want to ask you just a couple of things about your recommendations. And I guess I'll preface this by saying I really don't like teenage provisions or opt-outs where basically access and possession is being dictated by the whims of a child. That I find that kind of concerning, and I think it's fairly non-standard. So I guess tell me a little bit more about your recommendation for a standard possession order with an opt-out for the kids for up to 2 consecutive visits. Guess why, and then how does that work? When I got the case back a second time that from CASA, that the temporary orders were in place and they seemed to be working. So it wasn't something that I would normally, you're right, that I would normally recommend. But all the parties reported to me that it was working well. And I saw that in real life when I was at the one apartment, the other parent came over. And what I found is that Artemy is more comfortable or wants to spend more time with his father, and he's okay spending the night. But at the time, Nika was not comfortable spending the night. But I got no pressure from Mr. Ivanov. I never heard any complaint about the arrangement of the kids. So you know, if I had to structure, if I had to recommend for the kids, I would say that Artemy would have every other weekend at his father's, you know, standard possession. Nika, I would probably want them together, so I would probably recommend the same for both. I know she was not comfortable with spending the night at that time, but she became more comfortable as time went by. She was in therapy, but she didn't want to continue. So yeah, I didn't see, there were no forces pushing against what was already in place. Okay, that makes sense. And then I'm not sure, I don't think this is addressed by your report, but correct me if I'm wrong. But I guess Ms. Ivanova's proposed disposition is if she were deported, she would like the exclusive right to, or maybe you do address this in your report, to take the kids with her. I did not see her
disposition of issues suggesting that I was not under the impression that if she's deported, I was not aware that I had to make a decision about who the children would be with, whether they would remain. I believe in the temporary order, it said that they would go with their mother, but I did not weigh in on that. Okay, well, look at if you have your report in front of you, I think it might be in the last sentence of the first paragraph. If she's ordered to leave, the geographic limitation will extinguish and she may determine whether they remain or whether they go with her. Is that still a part of your recommendation? Yes. Okay. All right. I just, this is not a typical case, so it's a little bit, has recommendations that we don't see that frequently. It So was very, very complicated for me also, Your Honor, and the CASA and giving the case to them and then getting it back. And so I was kind of unfamiliar with some elements of how this case went. Okay. All right, that's all I had for you. Thank you for being here. Okay. Ms. Garslow, you don't have any follow-up? No. And okay, and Mr. Ivanov, you don't have any follow-up for the guardian? Нет, нет, вопросов нет, Ваша честь, спасибо. Okay, great. Thank you, Your Honor. All right. Do we have any other witnesses, Ms. Marzullo? Or are you ready to close the evidence? I'm ready to close, or I close. Okay. And we have enough time for brief closing remarks. If you want to just provide, Mr. Ivanov, each side will have an opportunity to give to the court just a brief summary of what you're asking for, what you think the evidence has been that supports what you're asking for. But the petitioner goes first. So Ms. Marzullo. Thank you, Your Honor. As you've heard today, I think the evidence is really borne out that having the status quo with respect to conservatorship and visitation makes sense to remain in place. We heard testimony that Ms. Ivanova was the children's primary caretaker, that she has been facilitating a relationship between the children and their father, and that, when the children were in Mr. Ivanov's possession, he actually blocked her access to the children, in particular during their son's birthday. I think it makes sense to leave in place the provision that allows the children to opt out of visits due to their age. They're both teenagers. There have been issues that have led to the court's intervention and the appointment of a guardian ad litem, particularly with the daughter and the father. It makes sense to allow her to have visitation where she's comfortable and to stay within her comfort zone. We also ask that a standard possession order be laid in place. While I think it's great that both parties allow the children to see their father or see each parent when they want to, and it's mutually agreed, it is good to have a floor of what the visitation should look like in any particular situation to give them structure. With respect to child support and Mr. Ivanov's income, I think we've heard testimony and there has been prior findings by other courts that Mr. Ivanov is not testifying truthfully when he says that he has no income. He spent $200,000 on a wedding earlier this year. He lives in a 4-bedroom house. He spends $3,700 a month on presumably rent. And he has refused to provide us with any evidence of his income. And I apologize, I misspoke when I was quoting Texas Rule of Civil Procedure 215. It's subsection B5. It actually says that a court can enter a judgment in default where there's been an abuse of the discovery process. And this case has been open for a long period of time, and we have repeatedly asked for information, and he has declined to provide it.
So I believe it makes sense to infer that his income is roughly equivalent to his expenses. He's clearly a sophisticated person. He wouldn't be spending beyond his limits. Then lastly, if the court, oh, sorry, two more issues. If the court believes that there is inadequate information to implement the Russian order, we would ask that the ruling remain silent on issues of child support, since a foreign court has already rendered judgment on the issue, and allow us to file an enforcement action should he decline to make payments in accordance with it. That's under section or chapter 159 of the Family Code. And if you were to implement Texas law, I'd argue that the circumstances for a departure from the guidelines have been met. Section 154.123 of the Texas Family Code, it allows courts to deviate where one parent does not have an income source, when there are circumstances between the two family homes are radically different, which we've heard here. Ms. Ivanova is sleeping on the couch in a 2-bedroom apartment. She clearly is a dedicated mother, but she should be supported adequately. And with that, I close. Thank you, Your Honor. Okay. Mr. Ivanov, you may now give to the court your summation of the evidence and what you're asking the court to do. Ваша честь, извините, это моя последняя на сегодня, моя последняя речь на сегодня. То есть мне надо все сказать, основное. Yes, this is the closing statement. Хорошо, Ваша честь, спасибо за возможность быть услышанным. Для меня самое важное – это безопасность и образование моих детей. Я прошу суд исходить из наилучших интересов, стабильности, нормального обучения и безопасной среды здесь, в Техасе. У нас с детьми очень близкая связь. Я был рядом с ними с самого первого дня их жизни, присутствовал на их рождении и сам перерезал пуповины. С тех пор я остаюсь вовлеченным отцом. Мы постоянно общаемся, я поддерживаю их в учебе, в увлечениях, покупаю им компьютеры, мебель, одежду и все необходимое для развития. Для детей важно, чтобы оба родителя участвовали в их жизни. Я хочу продолжить быть активным отцом каждый день. У меня нет конфликта с матерью детей. Я уважаю ее и ценю ее вклад. Наши цели общие, чтобы детям было хорошо. При этом прошу учесть важные факты. У меня сейчас нет регулярного дохода. Я живу за счет собственных средств, как было показано на этом слушании. Когда я называл сумму в прошлом году в $14 тысяч, это были ежемесячные расходы, а не заработок. Я не игнорировал решение суда. Я получал только бумаги от адвоката матери без его подписи и подписи судьи, имея в виду по поводу раскрытия информации. И понял их как необязательный судебный приказ. Были отсутствующие какие-то подписи. Если я неверно понял процедуру, прошу прощения у суда. Прошу рассчитывать алименты по закону штата Техас, исходя из фактического дохода. Иностранное решение не должно определять размер child support здесь, поскольку на момент его вынесения дети уже длительное время не проживали в России. Как было озвучено на этом слушании, 4 года. Фактически, практически с рождения моего сына дети жили за пределами Российской Федерации на Кипре. При этом суд в России выносил данное решение только по заявлению матери отца, без присутствия матери, отца или представителя их в суде. Применение именно норм Техаса с учетом реальных ресурсов родителей – это справедливое и соответствует интересам детей.
Прошу определить место жительства детей со мной. Если суд решит иначе, прошу как минимум сохранить географическое ограничение. Травис-Канти, штат Техас. Чтобы дети продолжали жить и учиться в Техасе. Там, где у них есть школа, друзья и привычная среда. Дополнительно с учетом отсутствия у матери официального статуса и риска ее депортации, прошу предусмотреть возможность для детей остаться со мной в США, если они сами этого захотят. Дети находятся в США легально на основании моих документов, и для них критична стабильность для моих детей. Я не борюсь против матери. Я прошу решения, которое лучше для детей. Безопасность, образование, стабильность, участие обоих родителей и справедливый законный расчет алиментов. Спасибо, Ваша честь. Okay, thank you. Okay, all right, let me say I appreciate everyone's time this morning and the room. I'm gonna take a look at the evidence and the proposed disposition of the issues that the petitioner has submitted. And I will probably issue a decision letter by the end of this week. So expect to get the court's rulings by Friday. Any questions? Okay, it looks like there are none. So everyone who is here on our first hearing, you are free to exit the virtual courtroom. Thank you for your time. Have a good remainder of your week. Take care. Thank you, Your Honor.